Büro des Bürgermeisters, 8:15 Uhr. Da war er auf Selina. Oder wir werden mit Tiffany reden. Tiffany, we need to talk. Yeah, I figured. You're hurt. It's nothing. I saw you take much worse. Joker was going to cut Waller ear to ear. I had to create a distraction. It was certainly distracting. My confession. It took you by surprise, didn't it? I just couldn't keep it in anymore. You know I don't condone killing. Not even scum like Riddler. I've been dreading this moment. Especially since I learned who you are under that mask. I was afraid of what might happen if you found out. I guess I was hoping you never would. Why didn't you talk to me sooner? I wanted to work with you, to be part of your mission. But you kept this from me. A murder. I know. I'm sorry. I knew this would ruin everything. You were right. Riddler tore my family apart, Bruce. Ich verstehe es auch My irgendwo. mother hasn't left the house since the funeral. Aber rechtfertigt das einen Mord? He just lashes out. My father's death broke them. It broke all of us. I won't ask for forgiveness. Ja. But I hope you can understand why I had to do it. I just felt so Irgendwie will ich ja auch powerless. verzeihen. Like my life was crumbling around me. Mhm. Revenge is an impulse, one to be checked. I can't. Irgendwie verstehe ich es, aber ob es das rechtfertigt, ne? Aber es bringt deinem Vater ja auch nichts zurück. Das ist immer ein schwieriges Thema. That means a lot. I couldn't bear it if you despised me. So, where do we go from here? I suppose this puts me on your most wanted list. If you want to fill your father's shoes, you need to learn right from wrong. You need someone to teach you. You're giving me a second chance? Think of it more as a sentence. You'll have to work hard for your redemption. I promise I won't let you down. Then let's get started. Tschüss. Erfolg freigeschaltet, gebrochen. Kapitel 5 abgeschlossen, Kapitel 4 abgeschlossen. Wine Manor, 17:46 Uhr. Ja, Alfred bereitet sich auf seinen Urlaub vor, so wie es aussieht, ne? I was going to write a note, but I'm not a coward. At least I don't want to be. Not anymore. Then again, this won't be the first time I've found my courage in a single malt. Courage for what? Saying goodbye. You just need rest. I'm leaving, Bruce. Why don't you take a long... You just need rest, Alfred. Why don't you take a long vacation? Like we talked about. Someplace in the sun, on the other side of the world from Gotham. I rather think this vacation will be permanent. But why? This war of ours is
Not what it was when we started. I no longer have the stomach for it. It's not sustainable. At least not for me. So, take a back seat from the operations. Put your feet up for a while. Keep us stocked with cucumber sandwiches and tea. And just stand idly by while your enemies rend you limb from limb? Do a little dusting while you bleed out on the Batcave floor? I don't think so. Our mission used to be so clear. Catch the criminals, lock them up. But nothing is clear anymore. At least not to me. Now everything has become so grey. Gray. Talk to me, Alfred. We used John Doe, exploited his friendship to get you into the pact. We took advantage of someone you met in an asylum, for God's sake. Well, it worked, didn't it? In a manner of speaking. You empowered John Doe, kept him close when you should have put him away, inspired him to become something far more dangerous than he ever was. What's your point? Sometimes it's as if Batman creates the evil he means to destroy. For all our good intentions, I fear we only make things worse. A dreadful thought, I know, but one that keeps me awake at night. Oh, please. There were plenty of criminals around before Batman showed up. I put most of them in jail. Two-Face, Cobblepot, Lady Arkham, Joker, all they have in common is you. Anyone who comes into contact with us suffers. Lucius is gone. Tiffany has blood on her hands. I foolishly thought bringing her in might make things better. As if her enthusiasm might remind us how things were in the beginning. We put her in danger on her first day, dodging machine guns at a crime scene. The lives we touch are touched by pain. Friends, colleagues, innocents. No one is spared. That's a price I'm willing to pay. In war, there are always casualties. But it doesn't mean you give up the fight. I've served in my share of wars, Bruce. More even than you. There are some fights you cannot win. One thing is for certain, my tremors are gone. That's great news, Al. They stopped the minute I made the decision to go. I thought it was the kidnapping with Lady Arkham that caused them. Some kind of residual trauma. But I had it wrong. This sense of powerlessness I've been feeling, it came from something I saw in you. The tremors, the fainting spells, all of it. Alfred, I'm so sorry. I've caused you so much pain. No, please, don't misunderstand me. Let me explain. Your father was driven by an obsession, by a need to control. He rushed headlong into the darkness, thinking himself invincible, oblivious to the cost. Just like you. Not like me. I chased that darkness away. And yet, history is repeating itself. I'm more certain of that with every passing day. Okay, maybe I am more like my father than I want to admit, but our paths are different. Can't you see? The paths may diverge, but they end in the same place. Face down in an alley, shot in the dark by criminals in some godforsaken corner of Gotham. I won't be witness to that. I won't bury you, too. I stood by and did nothing while Thomas destroyed himself, along with everything he loved. I enabled him, like I've been enabling you. Realizing this, I've never felt so helpless. I wanted things to be different for you, my boy. You deserved a better life than the one I gave you. I failed you, and for that I'm sorry. You did the best you could, Al. In a single night, the family was shattered, and you were left to pick up the pieces. I may have picked them up, but I did a poor job sticking them back together. Well, I don't want to miss my flight. There's always traffic around the airport. You don't have to do it, Bruce. There are other ways of doing good in the world. But you
pour everything into your bloody crusade, and I know you too well to hope you'll ever change. Alfred, wait. If I promised things would be different. Would you stay? If I promised things would be different. Is that a promise you can keep? Like you said, there are a lot of ways to help. I'm sure the city could use a man of my talent and resources. Are you sure about this? I'll do whatever it takes to keep our family together, Al. Even this. So please. Tell me you'll stay. Oh, maybe just one more night. Episode 5. Wer zuletzt lacht. Volk verschallt. Das Dunkel vor der Dämmerung. Bitte 5 abgeschlossen. Harley Quinn. 45% der Spieler haben ihre Bedeutung für die Agency zurückgewiesen. Außer ich war Freude über dass der Überlauf auf Fortnite und Probleme ablief. Das Gefühl, dass beim Überfall zurückgelassen wurde, dass sie die Kontrolle beim Pakt übernehmen konnte. Harley fühlte dich kurzfristig traurig. Da du seinen Verrat offenbart hast, verurteile ich aber dank zum Tod. Harley war untröstlich, als du John bezangen hast, sie zu überwältigen, obwohl sie noch für Agency befürchtet, dass sie nur eine von Schachfiguren ist. Amanda Waller. 40% der Spieler befinden sich weiterhin in einer Pattsituation mit ihr. Waller raste vor Wut, weil du den Zeugen Hitlers erneuten Auftauchen in Gotham beeinflusst hast. Gewöhnlich, dass du Gotham nach dem ersten Kampf mit Bane kontaktiert hast. Gordon. Waller war außerlich, als er getan und den Pakt hat aufgeben lassen. Zum Staatsmann erklärt, weil du dich auf der Gotham Bridge auf John Does Seite geschlagen hast, obwohl ein Waffenstillstand mit Waller im auch anhält, hat sie in Gotham seine Feindin verlassen. Jim Gordon. Du und 59% der Spieler haben Gordons Entschuldigung angenommen. Ich gehört, dass du ihm deine Heimfällen zu Lucius anvertraut hast, als er euch wegen der Manipulation des Säulen beschimpft hat, war Gordon auf deiner Seite. Spürst du ihm Vertrauen, als du den Banes ersten Angriff angerufen hast, gewährt, der Criminal Catwoman geschlagen hast, nicht auf die es Gesetz ist. Dankbar, als du ihm von Wallers verursachten Vorstellen Selbstbeschimpf vergeben hast. Catwoman. Du und 3% haben mir gesagt, du ihn liebst und dir zur Freiheit verholfen. Nur 3%? Du erhebst Fettsäulen, Szene war stürzt, Zahl dich nicht im Aufschwung der Traum zum Tod verurteilte. Sie fühlte dich geehrt, als du in den Batcave dein Heiligstes eingeladen hast. Sie war berührt, als du dich gegen Gordon gewendet hast, um sie vor einem BD zu warnen. Gab Gotham war sie genervt von der Aussage, dass Menschen sich nie ändern. Nur 3%. Tiffany. Nun 80% haben Tiffany unter ihre Fittich genommen, für dich verraten, als du Verwicklung durch Tod zurückgegeben hast und dich besorgt, als sie verstecken sollte, während du Harley geholfen hast, den Schlüssel zu stehlen. Nachdem sie bemerkt, dass du mit der Agent zusammenarbeitest, bereute sie es, dir das BD auf den Hals gehetzt zu haben. Zuletzt verwirrt, aber dann für die Überwältiger sagt, dass du Batman bist, bis Tiffany für einen Mord an Ritter unter deinen wachsamen Augen. Iman Wester. Du und 54% der Spieler haben die gebeten, für dich zu arbeiten. Der Wester war euch Riddlers Spiel und den Verlust ihres Hörers traumatisiert. Sie war dankbar für die Nachricht, als zugab, Wall deine Identität verraten zu haben. Deine Nachsicht. Wester war fasziniert, als du John Doe damit betraut hast, Harley zu finden, nachdem sie Sanctus entkommen war. Nachdem sie dir geholfen hat, Wall zu erpressen, wollte sie ihr Messer um eine neue Rolle bei Wayne Enterprises. Alfred. Du und 36% der Spieler gaben die Maske des Batman auf.
Die mir Aufzeichnung von Lucius gewaltsamen Tod angesehen hatte, war Alfred von Rachegedanken erfüllt. Tiffany ein Geheimnis erzählt hat, war Alfred erleichtert, Sänger vor allem verheimlichen zu müssen. Nach dem Zusammenbruch der Batcave war Alfred beruhigt, als du die Notwendigkeit eines Urlaubs zugestimmt hast. Du wurdest zutiefst besorgt bei Batmans anhaltenden Einfluss auf den vigilanten Joker. Die entschieden hast, die Maske aufzugeben, wurde Alfred vorsichtig optimistisch mit Bezug auf eure gemeinsame Zukunft. Joker. Und 54% der Spieler haben auch gesagt, dass ihr immer auch befreundet seid. Eure Begegnung... Habe ich eigentlich nicht. Ich habe nur gesagt, wir waren mal Freunde. Eure Begegnung auf Lucius' Beerdigung war John hoch erfreut über ein Einverständnis, seine Freunde zu treffen, war stolz darauf, dich in den Pakt eingeführt zu haben, erfolgreichen Überfall auf der Agency geführt hat. John war schockiert, als du deine Tarnung Harley gegenüber hast auffliegen lassen. Nachdem du in den Gruselkabinett vertraut hast, verschiebt Son sich dazu, dir bei der Säuberung Gossen zu helfen. Joker hält dich für ebenso verrückt wie sich selbst, weil du denkst, dass ihr Freunde seid. Wenn Regler diskutiert, 73 Spieler drehten ihn. 14,5 der Spieler zirkeln mit den Paints Angriff, 15,4 der Spieler haben Agent Harrison gerettet. Hä? Das ist ja falsch. Du und 70% der Spieler retteten den anderen, den Willy. So hat Tiffany mit zum Einsatz genommen. Ich und 77% haben es getan. Joker und War auszuführen. Du und 31% haben zugestimmt. So, die Maske aufgehen, neu Alfred baut. Du und 36% haben Alfred versichert, Batman aufzugeben. 5,7% lehnten es ab, Alfreds letzte Worte zu hören. 50% der Spieler haben den anderen entschieden, weiter ein Batman zu sein. Welchen Joker hast du besiegt? Und 55% der Spieler haben den vigilanten Joker besiegt. Ja, das war's. Arkham Asylum, 2:18 Uhr. Visitor for John Doe. Bruce!